начинается. Так. Все, вроде все запустилось. Начинаем Baldur's Gate 3. Начинаем продолжать. Потому что хочется. Вот и продолжаем. Так. Мы немножко переделали команду. Вместо Shadowheart мы сделали Карлах. Встретили ее. Тут появлялась демонесса какая-то. Архидемон, как я понял. И у нас Уилл теперь много рогатый. Вот. Ну и Гейлу скормили. И тут какая-то фигня лагает. Именно вот здесь вот что-то не нравится. Походу кривой патч или что-то такое. Вот. Ну это ладно. Отсюда выходим. Нам надо по всем квестам. Hey, we're still going after those paladins, right? Can't leave Zariel's bruisers roaming the coast. Да, мы пойдем за ними. Can't wait to see them finished. Сейчас пойдем за ними. Погнали. Квест как раз вот он рядом. Надо каких-то паладинов завалить. Она попросила нас. Давайте осмотримся только немножко. Что-то тут никого. Ладно, давай наверх. Так, сейчас забафаемся. I applaud your taste. Да, первый. Как у нее бафов нет. Вот бонус на действие на чудо магию какую-то только. Но что делает, я пока не очень понял. Но действует очень-очень на короткое время. Так, и вот этот баф. Баф помощь у нас от жрицы. Можно забафаться в лагере, и баф остается. Давай зайдем. Может, даже бить никого не придется. We slay Karlach, and we save these souls from eternal damnation. Justice will be served. Who's to say who's the real villain in this tale of devils and masquerades? Лёг, What's up for discussion? Keep that beast away from us, you hear? Me, the beast. Now that's fucking rich. Все залутаем. Как обычно. Деньги у нас есть, но деньги все равно пригодятся, потому что надо покупать шмотки Гейлу для того, чтобы он их жрал. Пока ничем. Блин, я еще со всеми ними надо поговорить. Перегрузка, потому что у меня книг тут лежит тонна. Которую тоже надо почитать. Боевой молот, полуторный.
Меч. Метательное копье. Вот у нее силы много, она вообще веса может переносить. Надо в нее все будет скинуть. На. Еще на. Да, мы нашли там. Что нашли? Правильно. Стрелу, которая хилить может. Баф какие-то. Ой, да баф снимать точнее. Как я понимаю, надо в союзника стрелять. Да. Ясно. Так, надо другим персом собирать. На. Тоже на. И это на. Так, давайте ею собирать будем. Ye gods, come back for us, have you, devil? Anders, the beast has returned. Да как бы она не агрится, что ее трогать. Soldier? Please, no more. Leave us in peace and we shall leave you in kind. Cut the crap, Anders. I know what you are. Don't let her hurt us. Please, we just want to go home. Придется разбираться. Давайте с этого начнем. А, точно, у меня же теперь бонуса нету. Из-за того, что жрицы нет больше бонуса на The Archduchess will be delighted when we return with Karlach's head on a pike. Понятно. Ну ладно, давайте тоже здесь сделаем. Все равно будет. Повезло. There's something in the squint of his eye. You suspect he's lying. Enough. Значит, будет битва. I'll not play Раз что он об этом pretend подумал. anymore. Karlach, you're going home in pieces if needs То must. будет битва, будет мясо. You'll soon learn what it means to ally yourself with the likes of this garbage. Avernus was never my home. It was my prison. I'm free now. And I'm never going back! Да, будет теперь битва. Что ж вы делаете? Сколько у вас? Немалый ловак у него. Cut it out. Worse than Knowles out there. Nothing we need to worry about. How about a dragon? Would that worry you? Так. I'd give it a bloody good fight, that's for sure. А, ее тоже бить придется. Anything you give a dragon is bad gas. At ease, friend. You're welcome to rest here. Most excellent.
Блядь, с тобой, блядь. Уйди назад теперь. Fuck yes. Звать лампа. Вызывает в конце вашего хода наносит силовой урон. Кажется, что предел 2 метров. Неплохо. I wonder if this is worth the cost. Ну вот где эту магию пока не будем тратить. Мощная. Да ты охренел. Бьют, конечно, они, будь здоров. I speak, they burn. I strike with precision. Кто бы сомневался. Sometimes the only way out is through. А, так можно случайно на ящик заюзать, ясно. Этого я не знал. Это круто. Так. Дистанционно, чё? Нюхать попытаешь? Какой жесткий.
одну из можно. Nothing will stand in my way. On my way. Серьезно, не хватит. Come on. Can't stay idle. What do I have to lose? Возьми что-нибудь, бери. Ой, люк еще какой-то есть. Крит магии существует. Well, so much for peace. Ты угораешь. Зря я, наверное, ее поднял. Она бы сама встала спокойно. Ты шутишь. Почему Гейл не апнулся? Что за прикол? Ты угораешь? Что с тобой? 116. Да, это паладины. Что-то они прям лютые какие-то. Блин, если его двойной удар, вообще лютый. That's right, she won't. She can't. She couldn't even lay a finger. Походу ей плохо. Чутка так. Ты кого там добивать пошла? Понял. Ну ладно. Ты только все не ломай, дай залутаю. Пока ты это... Подожди. Ты угораешь. Что я тебе говорю? Все, ладно, давайте выйдем отсюда. Иди сюда. Возьмись, блин. Бежим отсюда, пацаны.
Ща она успокоится. Наверное. О, все, успокоилась? Молодец. Блин, ну Гейл не апнулся, обида вообще. Я думал, она апнется. Have a lot on my mind. And well. Had to let off a little steam after facing off with those ignorants. Ага. Granted, the fire's lasting a little longer than it should. How do I look? Honey, I could go all night. Hear that? Infernal engine for a heart. Lets me burn as hot as the hells. Seems to be running in overdrive since I left Avernus. Там кто Won't be смотрит, seeing my приятного mechanic просмотра. anytime soon, so I'll just make the most of the extra heat. Жаль, Just don't get озвучки too нет. close till I found a way Было бы to calm it прикольно. down. Хотя озвучка игры на такое количество диалогов стоило бы просто неимоверно, я думаю, денег. High pain tolerance, and a dynamic duo of truly shitty bosses. But it's a bit early in the game to be getting into tragic backstories. Let's save the Scar show for later, after we've worked up an appetite for tragedy. Meanwhile, I'll need to find someone who can tune up my engine sooner rather than later. Believe me when I say this thing is hot. The first time I faced down those paladins, they let slip there was an infernal mechanic in the area. A tiefling. He might be able to stabilize things. Самое, наверное, обидное, что у меня было в этой игре пока что, я случайно перепутал рычаги у мельницы, и у меня гном улетел в полет. Бывает. Sounds like a good lead. Hopefully our guy will be among them. A tune-up would do this old tub a world of good. Так, мы пробафались. Словаком чуть позже. Давайте залутаем все, что тут осталось. Что еще живое. Так, что тут живое? Тарелки. Так, ты лутай. У тебя веса и ёбнешься. Стоп, люк потом давай. Где там двуручный меч? Защита встроенная. Гейл может поглотить. Хрен ему, а не поглощение такого меча. Во, прекрасно вообще. А как он дважды бил? Это тоже в мече есть? Нет, значит что-то еще. Ладно, но все равно ей хорошо. То, что надо. Монетки. Всех залутал же, да? Да, это залутан. Да, залутано. Где она там? Нет. Зеркальное отражение, это есть. О, там 3 свитка. Вот 3 свитка воскрешения, это тема. А то я как-то разок случайно потратил тоже 3 свитка, так уж получилось, что... То есть подойти ты не можешь, чтобы это сделать.
из всех лордов демонов мало кому удавалось оставить такой значительный след в мире, как еногу. Предполагается, вы уникать ему голод не более чем безмозглый инстинкт, но при всем этом нет ничего безмозглого в планомерном разложении мира посредством его избранного народа гнолов. Как же появляется на свет гнола? Вначале разбойник еногу следует приказу своего хозяина, убивает, затем гиены пируют на трупах и за забитого тухлятиной чрева гниема рождается гнол. Таким образом, рожденный гнол — это воплощенный голод. Они пожирают любых существ, разрывают мясо и обгладывают кости, заставляя тем самым лишь голые белые осколки. Их не волнует богатство или кого стяжательство. Что это за слово такое? Они заняты лишь насыщением своего голода. Я впервые еще такое слово слышу — стяжательство. Это насыщение само по себе является жертвой енога и отправляется прямо к нему. Кое-кто может позавидовать гному, связанным материальной связью с богом-творцом, но от зависти растворится в кромешном ужасе. Лишь только эти твари наводят своим зловонным дыханием, безумием безумным хеканием темноту ночи. И если вы поймете, что вас преследует гнол, сжигайте тела умерших, отбивайте свой запах и молитесь Богу, кто может помочь, ибо ни взятка, ни мольбы, ни уговоры не помогут, когда тебя охотится голод воплоти. Там кто еще смотрит вдруг? Кто писал? Dogman. Если ты еще тут смотришь, у меня в прошлой серии было... с пауками я сражался. Я был в подземелье пауков. 1,5 часа я там протусил у этих пауков. Hello. Open up. А, вот что это за звук был. В смысле, с ней надо поговорить? So, hey, we've got this soul coin, right? Thing is, I think I can use it. My engine can, anyway. Zariel used to top me up every now and again when she wanted me to go after an especially wicked target. They're already lost. Better to be used in service of the good guys than a devil, don't you think? Next time we're in a nasty battle, drop one my way. You'll enjoy the results. Fuck yes. Now I just need something to sink my teeth into. А что за... Нет, монеты у меня есть. У меня есть монеты. У меня их вообще 4 штуки. Только что это ей даст. Если постоянные статы, вообще без проблем. Old Rusty? Sure. The year, 10 air. The place, sleepy little town called Baldur's Gate. Our hero, Karlach, a knock-kneed delinquent from the outer city with everything to give and nothing to lose. I was a kid looking for a way to fill my days and make some cash when I fell into the wrong crowd. Worked for a guy I respected. A lot. Turns out the feeling wasn't mutual. Through the jigs and the reels, he made a deal with Zariel behind my back. You know Zariel, right? Archdevil of Avernus. She put this thing in my chest and set me to work. Well, to war. I learned quick how to stay alive. And the engine served me when it came to killing devils. 10 years of that. The stories I could tell.
guy named Gortash. Politician. Inventor. One of these wheeler-dealer types who seems to have a finger in every pie. I guess I was naive to think everything he got up to was above board. What did I know? I saw a job. A good job. With people I liked. Doing work I Ну, was good заходи, at. стена, чё? Sometimes I'm jealous of that girl. Politician. Inventor. To feel so invincible One of these again. Wheeler-dealer types who seems to have a finger in every pie. I guess I was naive to think everything he got up to was above board. What did I know? I saw a job. A good job. Так, там небольшое отступление было. Я хотел ей монетки подарить, а что-то как-то... Thing's powerful, but it's been feeling volatile ever since I left the Hells. Can't be too hard to find an infernal mechanic around here, right? Ладно, давайте потом. Can't slow down. Ей, наверное, монетки, как и этому, надо отдавать. Here we go. That corpse is riper than a Manaurus bog. Как Гейлу. Скармливать оружие. Well, well, well. Я знаю, что у меня ловак висит, я позже немного вкачаю. На самом деле я бы Гейлу сначала бы докачал ловак. И странно, почему он не докачан. Что за молоток? Двуручный. Я меч лучше. While I'm at it. У меня есть еще скиллуха на поднятие мертвого один раз. Только вот куда ее юзать? Ха. Мертвый сборщик пошлин. Я ключ находил такой. Это от этой двери ключ? Still alive. So that's progress. Best be on my way. А какой смысл? Nasty surprise. That shot is worth a look. Кто бы сомневался. Don't be shy. Ну, ловушка, ловушка. А что она делает? Продух. Чё это? Слитки дают? Слитки на что, интересно? Я находил кузницу. Я пытался там металл. Это...
would be fun. Ну тогда идите, блядь. Дурак, что ли? Так, еще раз, что это было? Ближний бой. Это намазка на оружие. Зелье невидимости. Place is hungry for blood. Это 4-й. У них 4-й ловак. Я пока у Гейла нет. Или ты о чем? Easy. This place is hungry for blood. What's this? А я не знаю, на самом деле. Что-то странно, почему он ловак не получил. Я тоже удивлен. Что, будет ли тут что-то важное лежать? Он у меня умирал, но во время, пока он умер у меня, я его воскресил быстро свитком. И все. Он все время в пати был. Вообще странно, почему он не получил левел. Этот вот металл надо придумать, куда деть. Я находил кузницу, может там что-то можно с ним сделать. Ебануться здесь лежит. Так, фрагменты из очередного тома новые метатексты LvlUP, учение дамы, полученные от церкви Данеры за еретические попытки воссоздать метатекст божественных униксов этого утерянного знания. Как бы сами зонтыры мне утверждали обратно, не нужно быть 7 пядей во лбу, чтобы распознать их во время уклада. Явные черты философии служителя Бэйна. Зонтарым — военизированная организация со строгой иерархией, в которой вся полнота власти принадлежит единоличному лидеру. Достоверно неизвестно, кто именно занимает должность. Теперь, по недавнему времени, бытовало мнение, что вся правящая
Верхушка черной сети была уничтожена вместе с ее штаб-квартирой еще в 1383. Однако в последующие десятилетия новым центром их столетия влияния стала темная твердыня. Могучая крепость находится недалеко или далеко? Далеко на юге. Одной из ключевых тамошних фигур является Перегост, таинственный рыцарь, который, согласно общепризнанному времени, и возродил Зонтарим из пепла практически в одиночку. Кем бы ни был их лидер, не подлежит сомнению, что Зонтарим не оставил своих планов на мировое господство, а лишь изменил свой подход к их осуществлению. Если раньше черная сеть активно вела боевые действия, занималась подрывной деятельностью, стремясь подчинить себе другие народы, то теперь она стремится укрепить свое влияние на рынке и так проникнуться за границы, закрыть... Эх, блядь. Так проникнуть за границы, закрыты для ее армии. О. Я понял, что не попасть. Почему не попасть? Рычаг должен быть. А, понял. Иди. Да не, ты иди. Иди садись. Понял. Тогда ты вставай, ты будешь лутаться. What a charmer. A trap. Time to dance. Бывает. А, то есть она все равно работает, да? Come on, let's go. Угу. Quite ready for you. Так, ты стой. The pride of the gate. Ты Why are we slowing down? уйти. Let's march. Бля, они все активировались, что ли? Defender of the people. Keeping pace. А, не. Ладно, значит, быстро. Ага. Так. Что там забрала? Шесть 16, 5 16. Ну, ясное дело. Когда вы используете заклинание сила клятвы, вы получаете героизм.
А у меня вроде ни у кого нет такого. Это паладинская, наверное, штука. Но это все равно лучше, чем у меня. Пусть будет сила +1. Все, валим отсюда. All right. What now? With haste. Он до телепорта далеко. Че, отдыхать будем, значит? Да еще нападет кто-нибудь. Помру нахрен. Да. Ну давай с тобой первым. Go ahead. I'm listening. Think of it as tribute. The kind a king might pay to a more powerful neighbor to avoid invasion. Давно я с ними не As long as разговаривал. I pay, there will be peace. But should I ever stop, along comes a war. I can assure you, the battlefield would extend well beyond the borders of my body alone. Пока что Гейл больше всего интересен, нахрена ему жрать артефакт. I'm sure that will be of small comfort to her. The instructions were easy enough, weren't they? If slightly elaborate. I find that a healthy amount of theatrics, a voice from the beyond, a magic flute, a friendly, if highly combustible magma method, tends to make for a more compelling case. If nothing else, I'm sure I piqued your curiosity. Да, этот астральный Гейл, конечно. Когда я впервые его увидел, было интересно послушать. Я охренел тогда. Вот эта инструкция была. Ладно, давай впервые нажму We это. all have those from time to time. I once wished a most impure demise on a colleague of mine who bought the last remaining copy of Etheril's Enchiridion of Enchanting Easements. It's a first edition, too. As regards to your own morbid little fantasies, I'm sure they're nothing to worry about. So long as they remain fantasies. И все? Давай ты. Karlach's all fire and fury. I pray to the Triad it doesn't consume her. He brings to mind a story. The Devil with the Silver Tongue. An old fairy tale my father read to me. The kind with a hero, a villain, and a moral. A farmer made a deal with the devil, so the story goes. In exchange for the farmer's dearest fruit, the devil granted him a bottomless coin purse. The farmer's dearest fruit, naturally, was no apple nor peach, but his beloved daughter. We can learn a lot from fairy tales. Don't you think? Да. Refuse him, no matter how tempting the offer, no matter how delicious the feast he lays out for you. The cost will be too great. Take a single step towards him, and he'll dog you the whole journey. You might think you'd give up anything for a cure, but the devil won't take just anything. He'll take everything. Сейчас отвечу тут.
It's said that anyone who bathes in the river of blood emerges as one born anew. It's a lot like that, I imagine. I feel the weight of these horns on my head, curling upwards like a mammoth's tusks. I feel these ridges snaking down my neck, not to mention a few bumps and prongs in unmentionable places. But I haven't seen my reflection just yet. Be my mirror. What do you see? It's because you know the heart lurking under the horns. The people will see a curiosity, maybe even a beast hungry for their souls. But I will slay their monsters, keep them safe, and one day they will see the Blade of Frontiers again. Ah, the one little question that put me out of house and home. I can't utter the terms or circumstances of the pact. I can tell you most all else, but the pact, I'm forbidden, unless Mizora permits it. But I'll say this. The moment I pacted myself to Mizora, I have not regretted for a heartbeat. It was my proudest deed. It was worth the sacrifice. All I can give you on that is my solemn word. Well met. Is that so? Maybe that's fear of false accusation I hear in your voice. Or maybe it's guilt. Whichever is true, I will not stand for more innocent blood being shed in our camp. A possibility that's kept me awake countless nights. But I don't have a clue where to start, other than play her games and play by the rules. That's the only language devils listen to. It could well be. She has the blighted thing. What I know of it is simply what has engraved itself upon my memory. My contract is very clear. I can bring Mizora no harm. She'll have to let me out of my pact willingly. The only way out is if I can out-bargain her. We're standing here with nothing but the clothes on our backs and the worms in our heads. We can. I'm sure of it. How glad I am that you see me as more than my patron's pet. Ладно. Isn't it glorious? Karlach's fury is a wonder to behold. А ты откуда знаешь, что тут тусила? Many a good warrior savors the scent of blood in the air. There's no shame in a capricious murder now and again. Too many, though, and you waste energy and dull your weapon. My suggestion, attack with purpose and savor your kills. And if the urge proves too much, well, I'm sure we can find you a goblin or two to carve up. I'll tell you what I think anyway. I won't miss Alfira. But I won't stand for chaos. Govern your hunger before it governs you. Well met. Здорово. Anger. I understand. We've been preyed on by Illithids. Suffered insertion of a mind-bending worm. Bloodthirst is another matter. But perhaps not too big of one, if it's a devil or demon's flesh you're wanting to tear. Тебе есть что сказать? Just so you know, I don't judge you for what happened to that bard, Alfira. But the look of guilt on your face was priceless. I don't care, really. But you could have been more subtle about it.
Так, это быстро. Тут что? Кто еще смотрит, не смотрит? Karlach's temper is a sight to behold. Или да, не знаю. She'll need Если to be кто-то смотрит, careful. напишите. That rage will burn her right out. Тут вообще нечего, да? I wasn't expecting it, but I'm glad to have some company on this journey. There's no story. None that you're entitled to hear, anyway. Just forget you ever saw it. So, you're not in full control of your faculties? If you think it might happen again, warn me. I would hate to have to kill you. Fine. What's on your mind? I don't think I've ever had a Я уже confidant спрашивал у quite like нее you. это. Он второму кругу задает ей те же If I вопросы. have, I can't remember them. Must I? Thinking about it won't help. We know what to do, so let's do it. Find a way to rid ourselves of these things. Personally, I think finding this Halcyon is our best bet. If we're truly desperate, we can try to convince that goblin gut in assisting us. I'm not too hopeful that a Gith Kresh will actually prove our salvation, but worth keeping in mind. Interesting. You're hardly alone. Bloodletting is quite popular of late. Though your twinge of conscience sets you apart from the brigands, monsters, and kill-happy fiends of the world. Whatever you think may be compelling you, you may have greater ability to resist it than you realize. Everyone has unseemly thoughts. Being able to quieten them Еще is с what собакой надо sets us поговорить. apart from the beasts. И погладить собачку надо. Где собака? Еще с ней и вот с этим пацаном. Hope you're keeping well, friend. Эй, собака. Thy wheel of fate turns ever to the dark. Dost thou require a new ally? Or mayhaps a resurrection? Серьезно? Он сказал, что все ко тьме идет? Что за дела? Уйди от меня. Мне больше интересно, что будет, если его кильнуть немножко. Hey, Здорово. Depends on the type. Ice devils hate an inferno, but that's an easy one. Orthons love projectiles. What they don't love is getting their bombs lobbed right back in their faces. Demons, on the other hand, every demon is absolutely singular. You can't ever think you've got them typed out. Sharp instincts, sharp weapons, and a knack for improvisation. That's the only way to survive them. Anyway, what were we talking about? We were both part of Zariel's inner circle. Her by choice, me by force. In the grand scheme of things, I'm inconsequential to Zariel. Sure, I've got the engine, but I wasn't even her strongest fighter. But she favored me like a child favors a captive pet. Mizora envied the attention, I suppose. I'm sure when Zariel gave her the order to hunt me down, Mizora was delighted. No kidding. The fighting, the chaos, the betrayal. It had the makings of a good stage show, but I did not want to be one of the players. I don't know. You'd think she'd have more important things to do. Devils and their pride. What can I do you for?
Funny you should ask. I was just thinking about what would have become of us without that nautiloid. I mean, I know where I'd be. Trapped in Avernus still, with the Blade of Frontiers on my tail. But what about you? Lucky you. Sometimes I think I'd be better off indulging in a bit of light oblivion. Well, we may as well make some good memories mixed in with the body horror, huh? What's the story? Well, look. You've said it, right out loud. That takes guts. The guts you'll need to change. Or at least make sure you're channeled in the right direction. I've got enough enemies who could do with a good bloodletting, you know? Yes. I don't think so. At least, I still remember everything. In more detail than I wish. But, as for what's going on in your mind, and maybe in mine, I'm certain there are answers out there. We'll find them together. Old Rusty? Sure. Gives me energy. Power. But you've seen it in action. Very hard to control. If I'm excited at all, angry, nervous, delighted, enticed, I burn hot. Hot enough to burn anyone who gets close. I try not to think about it. I still think about it constantly, but, you know, I try. One of these days, I'll sort the whole infernal affair out, get myself cooled off, start making up for lost time. But not today. Ясно. Все понятно. You don't sleep well, flitting between dreams and nightmares. Maybe you wake up because you know something is wrong, or maybe you just get lucky. Shit. No, it's not what it looks like. I swear. I wasn't going to hurt you. I just needed, well, blood. There, in the dim firelight, you see him for what he really is. A vampire, a slave to sanguine hunger. I've never killed anyone. Well, not for food. I feed on animals. Boars. Deer. Kobolds. Whatever I can get. But it's not enough. Not if I have to fight. I feel so weak. If I just had a little blood, I could think clearer. Fight better. Please. A strange sensation courses through you, and your companion's mind unfolds, secrets half revealed. At best, I was sure you'd say no. More likely, you'd ram a stake through my ribs. No. I needed you to trust me. And you can trust me.
Thank you. Do you think you could trust me just a little further? I only need a taste. I swear. Хрен с тобой, давай. Of course. Not one drop more. Let's make ourselves comfortable, shall we? It's like a shard of ice into your neck. A quick, sharp pain that fades to throbbing numbness. Your breath catches, your pulse quickens. Oh, of course. That was amazing. My mind is finally clear. I feel strong. I feel happy. Shouldn't take long. So many people need killing. Now, if you'll excuse me, you're invigorating, but I need something more filling. Да. This is a gift, you know. I won't forget it. You watch as he stalks towards the forest, stronger, more confident, ready to hunt. Так. Прикольно. Yeah? Really? Really, really? Oh, fuck. Almost pleasant traveling with company. If you ignore all the less pleasant. All right. Антя, давай вкачаем. Угу.
My faith protects me. What to do? Light on my feet. How can I help? I question the wisdom of that decision, but so be it. I'll be here. Yeah? Его всех прокачаем, посмотрим, что у них есть. Curious. I trained you. Perhaps I might find use. It is done. Прикольненько. Speak. Shook. As you. Good morning. How do you feel? It'll pass. Just be glad I'm not a true vampire. A bite from them and you might wake up as a vampire spawn, like my good self. All of a vampire's hunger, but few of their powers. Oh no, I should be cinders in this light. I hadn't seen the sun for 200 years before we crashed here. Someone, or something, wants me alive. They've changed the rules. Standing in the sun, wading through a river, wandering into homes without an invitation. They're all perfectly mundane activities now. As for my other quirks, well, we can figure those out in time. Ему червь не дает. That's my theory, but who knows? I'm just glad you're being sensible about these revelations. I was worried people might turn up with torches and pitchforks. Although there's still time. Hunting with vampires. Never thought I'd see the day. Very well, but I'm keeping an eye on you. And no wisecracks about having us for supper. I'd just better not wake in the night to find fangs at my throat. Quite the opposite. I'm here in the spirit of openness and honesty to work together as a team. I'd just better not wake with any holes in my neck. There now. We're all friends again. Shall we go? There's a long day ahead of us. I hear you did the deed. How was your little romp? You filthy devil! I'm shocked.
I thought the two of you would just flop about like dying fish and then call it a night, but no. Shows me. But you're not here to gossip. What can I do for you? It's simple. Just find a vampire that will drink your blood and turn you into a vampire spawn. Their obedient puppet. In theory, the next step is to drink their blood. Once you've done that, you're free and a true vampire. People think the biggest threat to a vampire is a cleric with a stake. It's not. The biggest threat to a vampire is another vampire. They're scheming, paranoid, power-hungry beasts. So why would any vampire give up control over a spawn to create a competitor? Trust me, it doesn't happen. I won't lie. It's tempting. If I keep the tadpole, I risk transforming into a grotesque monster. If I lose the tadpole, Cazador has control of me, body and soul, and I return to the shadows. It's grim either way. So why not sell what's left of my soul to a devil? Better he has it than Cazador. Figuring out what's happening to us, confronting a god called the Absolute, and then finding time to kill my old master before he can control me once more? Yes, that's an option, but I wouldn't bet eternity on it. I've already apologized. What more do you want? Unless you're looking for another nibble. Maybe. But there won't be any more midnight surprises. I can promise you that. Why do you insist on exhuming the past? I was a slave. A vampire spawn. Kept by the Tsar family. Perhaps I still am. I was never able to resist their commands. But now, I've been conveniently lost. They won't ever control me again. Darling, I thought you'd never ask. Lead on. Жук. Yes? Need something? Oh, darling, I'm hurt. It's...
What can I do you for? Fuck you. I'm ready. Shouldn't have wished to live in more interesting What can I do times. you for? Have to keep going. All's well, I hope? Aside from the obvious. If you're sure. Fine. Go ahead. I'm listening. With... Во. А чё он сразу не прокачался? Хрен его знает. Теперь можно качнуть всех остальных. А зачем? Зачем это надо вообще? Баф. Хилки нет, да, ни у кого. Значит, будет массовая атака.
А давай. Нет. Давай вот это. И прыжок усилен. Тяжелая. Что значит тяжелая? Типа двуручная? А, понял, там же есть типа пометка легкая. При атаках тяжелым оружием ближнего боя, с которым вы умеете обращаться, броски атак получают. Но урон увеличивается на 10. Вы можете включать и отключать функцию. Что-то я не понял. Нафига так делать, если можно просто уже плюс 5 сделать, разве нет? Wanna dance?
Так. Чё, ГГшка осталась? Применять облик, палящие огоньки, с разбега бросаться на врагов. Реальное здоровье 23, повышается каждые 2 уровня. Угу. Без вариантов. Просто вот это и все. Вот это уже тяжело. Что ты можешь предложить? Не, это я уже вкачал. По приколу попробовать. Давай, значит, по приколу попробуем. Let's get going.
sharp as ever. Attention. Тут. Давай. The corpse remains silent. Зато ничего не тратится. Never a dull moment. Soldier. Yo. Up to. Defender of the people. And I'm off. Something over there. I am way too big for a hole that tiny. Is that blood? No, never mind. Как туда тогда проникать в такие штуки? Я видел заклинание уменьшения и увеличения размера, но его у меня нет. Ура, телепорт. Погнали в город. Let's see what this does. Need anything else? Always happy to help those who follow the first circle.
Вот эту можно будет купить. Перчатки. Это больше не надо. Ой. Телепорт прикольная штука. Для прикола возьму. Потому что все-таки он сможет изучить это каким-то раком. Это пока оставлю. Надо в этот прыгнуть. Где кузнеца там находил?
Sylvanus be with you. Так.
Так. Все вроде. Так. The pride of the gate. Refugees, adventurers, no one in years, and suddenly we're overwhelmed. Well met. And thank you for beating back those goblins. Most brave of you. Is there anything you need? Act fast if you do. The ritual will be complete before too long. Just some bits and bobs I no longer need. Sylvanus, guide your path. Can't give up now. Так. Мне нужно туда, где сейчас есть золотой сундук. Во-первых, их здесь два. Это вот этот первый. Пойдем. Isn't that how Mum usually is? If not over, then through. А еще прочитать бы все. Sharp as ever. Все. Так. Воодушевлен вашим бардовским вдохновением, союзник также восстанавливает. Вдохновить союзника, чтобы добавить бонус плюс 0 к его следующему броску. А у меня нет такого. Ну, зато Гейл это может поглотить. Так, у меня нет бардов. Все, сундук открыт. Теперь нам надо метку снять. И вот сюда, где сундук под защитой стоит. I've got a long road ahead. Time to press ahead.
Я еще в той стороне вообще не был. Там кто-то поет. Пешком пойду. It can't keep its eyes off me. Что вы там нашли? Ah, you're addressing me, a humble ox. How quaint. Something's off. This creature isn't what it appears to be. No, you are incapable. I'll tell you this much. I'm going to Baldur's Gate, with or without the rest of these poor sods. Now, that's all I have to say besides, and I really mean this. Moo. Nothing here for you. Moo. Another one. What are you under there then? Ant? Or rocks? The keepers of this place, they change their form to fit their need. They become birds to hunt on the wing, bears to tear flesh with teeth. But for me, only oxen, only same old hay. And I cannot even eat it, because the horned ones hide their shiny bits inside. Yes. Yes. I would change into a two-legs like you. But how? It is not the form, it is the freedom. Your kind walk free, and other beasts carry your burdens. To live like you, I could learn to be ugly. I have no more to say. Even old hay tastes better than your idle chatter. I should speak out. Be gone. I am hungry. Как это усталость убрать? Вдруг меня кто смотрит, если в данный момент. Скажите, как это усталость кровопотери убрать? Блин, нафига я ему вообще разрешил? Придется все-таки за зубочисткой идти. Сейчас приду. Может, пока песню послушать.
brisk stroll through the forest to invigorate the spirit. I was just thinking the same thing, but less. Да. Much as a stirring from our tadpoles. A girl could get used to. Надо как-то вот сюда попасть. Charmed, I'm sure. The corpse regards you lifelessly. Adorn, a true soul, a chosen. The absolute, the almighty goddess. Do not fight her. Power, such power. Looking for her weapon, the absolute. Crashed from the sky, taken by infidels. Что ж, блин. Не могу The достать. spell's power wanes. You can ask no more questions. The corpse seems willing to speak, but not to its killer. No time to rest. These boots have seen everything. Боже, эта камера. Ну, не сюда. Мне сюда и надо. Better not be cursed. Let me work my magic. This Looking ahead.
at the ready. Goblins got А кто их убил? Hope she got a few of them before she went down. She deserved better than that. Ё-моё. Let's have a look. What's hiding here? А мелкий убежал. Fit in my pack. An owl bear egg. These are supposed to be worth a fortune. А где она? Яйца тут нет в инвентаре. Ха. Окей. Но куда-то мелкий убежал. У нее типа мелкий же был. Блин. Конечно, обида. А, да, тут какая-то расщельна, куда я попасть не могу. Так, тут, наверное, перепрыгнем сейчас. Как же сюда попасть-то? Ладно, наверное, пофиг, как туда попасть. Пока что. Надо вот тут налево идти после моста сейчас. Или вот сюда вниз. Давайте вниз, там к бабульке сходим. Значит, сюда нам. At least things have stayed interesting. My condition is worsening again. I need to consume some powerful magic or it may become volatile. Взрывоопасен. На. Thank you. It is a strange experience. Each time anew. Like a lost soul is spelunking through the darkness that is me, only to be sacrificed on the dread altar of the heart. But this doesn't feel quite right. It never feels right, but it relieves. This doesn't relieve. Oh.
The magic isn't having the effect it should have. It's not like the last time, like a rainstorm that quells a forest fire. It merely drizzles. The embers still sizzle, the fire remains undefeated. I'm not certain what's going on, but nothing good. Please, I need to think. I need to retrace my steps to a glade of calm and think. Thank you for the artifact. A great deal of trouble it was too. A great deal of trouble indeed. Wonder if the gods are watching me. Нужна какая-то поляна покоя. Как я понял, тогда это, наверное, реальное место. Его надо найти, да? Might be useful. Внимание, на что? Никто вообще проверку не прошел. Ну как-то можно добраться. У кого там был усиленный прыжок? Still breathing, despite everything. Попробовать. Точно, там же цель нужна, а я и забыл. А, я забыл. А на своих можно прыгать? My pleasure. А, вот как. Это баф. А она теперь насколько далеко прыгает? Ага. Понял. Значит, надо успеть за время бафа, да? An empty mind flare vessel. If its occupant survived, then nowhere to be seen. Просто. Погнали. Теперь я знаю, как это делается. А я думал, что нужна цель не для бафа, а
как бы сказать. Чтобы он на что-то должен был прыгнуть. Lads, for the love of all that is holy, I've never clapped eyes on your poor sister. Drop the act, hag. You was the last to see Mayrina. Just let her go. Please. Thank goodness you're here, sweetie. I don't know what's come over these boys. Stop this. We won't ask again. Careful. Don't trust a word out of her mouth. Our sister went to the hag, and we ain't seen her since. Hand over heart, I don't know their sister. I will gladly help you all look for her, though. Enough. Where is she? Bollocks! You were supposed to rush to my defense, love. Fat lot of good you are. Some advice? You ever darken my door, you'd best have that head bowed and an apology at the ready. Bye-bye now. Bloody hells. She just disappeared. Ain't seen nothing like that before. She could shoot fireworks out of her backside for all I care. The hag has Rena. It's our sister, Mayrina. She's... well... she was in a bad way after her husband died. Started saying weird things, like how she was gonna bring him back. Next thing, she's gone looking for the hag. Of all the stupid things to do. And we haven't seen her since. And no good ever came from dealing with a hag. None of this matters, all right? We need to get her back, and fast! Are you joking? I ain't got a clue who you are. No way I'm leaving Rena to you. But, Joel... Not a chance. We're getting her back on our own. Now, come on. Болото. My finger. Чтоб тебя. Yes? Active. 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 Yeah, I was ripe with magic. На себя можешь сделать? A chill runs up your spine. You feel like you're being watched. You blink and the wilderness changes. A swamp, stinking and insidious, assaults your senses. Что с ней не так?
Still breathing, despite everything. Чё ты так странно выглядишь? Blood everywhere. Something made a mess of this place. Hey, good looking. Чё с тобой? Вот это? Elminster's not around, so might as well. Don't burn yourself. And let's go. Да, силушки у них неплохо у нее. Ничего не сказать. Только этот, наверное, не допрыгнет. Не, допрыгнет. Чтоб тебя по голове, блядь. Aye, aye. Я не этого хотел. Регенерация. Ну, там два таких. Ох, как ж вас до хрена-то. No time to waste. Where do I go from here? These boots have seen everything. Сила.
Хорошо, они слабы против огня, понял. А, я могу всем типа бафать? Интересно, все-таки всем я могу бафать это сейчас или нет? А, теперь понял, зачем грязь нужна. Они меня бесят. Меня бесит тем, что они мелкие. Какая помеха-то? Понял. Ебать! Что ж я сделал-то, мать твою? Never a dull moment. Какой призыв? Ты чё, опух? А, вот что за взрыв-то был. Это не я виноват. Повезло.
Надо было банку жрать. Да, блять, ты можешь попасть-то в него или нет? Coming through. Блять. Time to push my luck again. Ура, боже. Бах, нахуй. Ready for this? Destroyer. Still breathing, despite everything. Встань, блядь. Patched up, pushing on. Time to get going. Where am I needed? Я на этом, наверное, сейчас сохраняться здесь. Seek and you shall find me. Soldier. Ну, конечно, мой фигачит она нехило. Oh, not as bad as it could have. Very well. Что там за щит? Опутывает удар Вайда. Ну на. Something good here. I hope. Вообще такого не ожидал поворота здесь. Пацаны, блин. Сейчас почитаем, что это такое, и все. На сегодня. Молодец.
Ничего нет. Вроде бы нет. Hope this ends well. Отсюда сразу туда, типа, да, прыгнуть. Какой смысл? Можно вот с моста там пройти. Все, мы тут сохраняемся. Что там за перчатки? При попадании атакой без оружия владелец получает заряды молнии X2. При насыщении разрядом молнии атаки против металлических конструкций и против металлической брони получает преимущество. Это без оружия надо быть. Вообще ему нахрен оружие не нужно. Вот так вот попробовать. Все, мы на этом сохраняем. 18 часов игры уже. Всем спасибо, кто посмотрел, всем спасибо, кто зашел. Всем спасибо, кто посмотрит это когда-нибудь потом. Поэтому на сегодня все. Вот, всем до встречи, всем пока.